ai loto ofa, loto ngoi. Ka hame te whai ka pau ko se atu ke o spori o he uhu. Te wato sivi koe, pea whakawhehu ia e mea koe ne toi awe ke ai, nā koe whai huhu ko ia ea, te kamte e au a koe ai. Kai peke te whakawhehu ia, hau pe koe ia menteit pe huhu, mau inga nge huhu ia hau mo ui, ha. Ka koe ngā moku e nau tala noa pe, ko mo ui a ngā ai huhu. Ka koe tau, lawe koe he tui whakaristia ne, koe effect o tui karistia ne, o kune ome a tamai lelei. Tala noa a Paula kia Timote, koe uhinga ina whekau. Koe tui o ku ngā ue i he ofa, pia moe a tamai lelei. Ke a tamai lelei, koe te siota ha mea e wesi e ha taha, o kune ome ai whakau koe ke toi think twice about i e mea koe ia, koe ngā koe te o ngoi, pe o tāu e mea koe nia, kai kehe, hau pe whoke e manwhekai ia mono nā tūla whakamalohi, o hume lau maari e koe ia, hume he kakai, ke whatonga ia kakai. Ka koe mea maho inga e tau tui pe kuke ia karaisi, koe mea kotoa pe uwhae karaisi ne ome tui. Pa koe tui o kune ome whalala Otua. O kune whakawhai ke ai ho whalala mea ai. Me tangata, ho whalala ki he Otua. Koe ngau e kotoa pe iki une langa ke tui. Koe tui o kune ome whala, o koe kene o mai rifia. Koe mea uwhahe Otua, koe kene te kene whakarifia. Ka koto ngani, koe ne o mai pe maha ki where ai rifia. E kau, e kai koe nau lok tau le whakawau. Masi, tau whiko ke o te hu ke panke, o te uto heka he wakapuna, heka i he wakatahi mo mea koe. Masi, koe ngoi au hange hawhukiri au i he Fonua, O moni. O ngā ko hange hawhukiri au i he Fonua ko tupu hake ai. Kono tuku haki i au kai u huhu mo hafua e ngai launa e whai mai ke tau. Masi ka inga. Te ke usio he Fonua maularo, tau peko e Fonua na e tuku ki langi. Te tau ataina, usai pe ka pana koe alu ki muri, ka koe he ka mai pe mi wawau ki tongani, ne ta ofe ai au. Kau nofo pe ko pe, mani Fonua lotu nau tupu hake ko pe, o me tau ataina sa stupo uraki, o me tau ataina e sihova ke te tau tolu ke tau mo ui ai. Whai pe ha kuonga pen me a whaka ofa moni ko tau Fonuani o tau tolu, Kai ki to lava alu ke pangi, to lava ke te whaam ke te heka mai a whai mo te whoki mo atunga bene sio wakapuna. Whasio wakapuna, puna, si ke u heka mai wakapuna. Hala whakaleirei kai. So ke whai ngā whakate e volo koni, o i whaahinga mea koni ko, Feitu'u ni me tabri e tau hawai peo, tari he kau tama he ni peo siapa, teke mai ka tau tolu ke tau e sia ngā tau ki tau. Koe mate hei rifia, i e fuwai lasi loina e mai ke Fonua koni. Whawhikau? Bao. Ko whitananga te mea ua koe ke iu he Kakai Fonua. Ko Amerika, koe mitia ko Amerika na totonga ke tahapiriona. Ke na hanga voice out e mea koe whia mahe pure anga koe ke whanonga ke Kakai. Kau tau mana mahe, na totongi ta tau pehe i mo tau mitia ko a tonga ni. Ke ngā ke nau nofo pehe foi reo pehe taha koe koe no o mai pehe mea koe ni. Pa ko hono whika ua, koe mea koe na lawe koe kei koe a Pastor Paula. Koe whia mau he ke Kakai e Fonua ke nau ilo, i he control koe ne media, koe taha ia ngahi mea e whai he WHO. He ke te lawa ha tangata e maha media i tongan ke pure ka nau tolu ha voice tau ataina koe ngahe tutuni mai pe me WHO, koe mea e te mohanga tuuaki koe ke Kakai e Fonua. Pa e whai pau ke ka utaha media kai, o kuma whai pure rewa, WHO ia ke nau hanga prosecute, pe koe whakailo, pe koe ngai popula, pe koe hafua, ha taha koe ke follow ki he policy koe na os hanga koe o pure i mai koe i he ngahi mea koe. And just to add on, John, with the media, it's actually a crime. It's an offense. It's a criminal charge. It's called disinformation. I'll give you the definition of disinformation. Disinformation. Let me just go there because there's actually a definition. So it's more like providing false information which is intended to mislead, especially propaganda issued by a government organization to a rival power or the media. So it's more like the propaganda going through to media, and it's false. So it's a crime. Yeah. It's a crime. It's called disinformation. Yeah. Crime against humanity. Go yeah.
Koe peki foi video te ma watu koe kautaha ngongo ne taha Amerika o kuna uhanga o mai e mo oni koe ni na mo pe motor koe whakamatala te mea koe ke tari te koe kaha mea en koe taha ni kautaha ngongo e taha Amerika o kuna utala noa whika o aki te amoe tari te koe ni o amanake ke whakahoko I he whataha koe si nima sutalani whakaosinga mea. The World Health Organization's 75th World Health Assembly is underway in Geneva, Switzerland, and one of the items on the agenda are amendments to the WHO's international health regulations. There's been widespread concern that amendments offered by the Biden administration would hand over U.S. national sovereignty on matters of health to the WHO. They would allow the WHO to declare a health emergency in the United States, require the U.S. to report to an international compliance committee on whether it was obeying WHO directives, and would create an enforcement mechanism to essentially punish nations that don't follow the WHO's directives. And that would mean whether it's social distancing, whether businesses are essential or not, whether churches are essential, lockdowns, different kinds of treatment, all of that would be under the jurisdiction and sovereignty of an international body and no longer under the United States of America. Representative Chris Smith, ranking member of the House Global Health Subcommittee, called it an egregious breach of constitutional principle. Adding to suspicion about the amendments is that they were sent to the WHO in January, apparently without a public announcement, and were only discovered online last month. The wording of the amendments would certainly seem to give the WHO authority over the U.S. government. But how much teeth would the amendments actually have? The WHO Director General has branded claims that the amendments are a power grab, distortions, and disinformation, saying the WHO could not override the sovereignty of member nations. WHO is an expression of member state-owned sovereignty, and WHO is entirely what the sovereign 194 member states want WHO to be. And a Georgetown University law professor who helped write the international health regulations that the Bush White House signed on to in 2005 said the WHO only has the power to make recommendations. It could not force a country to allow WHO staff to interfere with its public health decision-making. Travis Weber, Vice President for Policy and Government Affairs at the Family Research Council, says while the amendments offered are disturbing, even if the international health regulations had the force of a treaty, which they do not, the U.S. Constitution would have the final say and not the WHO. It does not trump the Constitution. Even in the case of a treaty, it's similar to a statute passed by Congress in its level of authority. The Constitution still trumps that. And a new report says the amendments are now not expected to even be decided on this week. There is, however, concern the amendments could be incorporated into a new global pandemic treaty, which the WHO has been calling for. Republican Senators Steve Daines and Tom Cotton sent a letter to the White House Friday calling for the U.S. to leave the WHO as it did under President Trump, saying the World Health Organization absolutely cannot be trusted with more power. It's clear from several of the WHO's own statements that it wants more power to fight future pandemics. What's not clear is if the proposed amendments would grant it the power some say it will. Dale Hurd, CBN News. Ko tupena mo mea mai ke vitio ko ni hono te whaumahino at ke mo tolu e tuunga ku iai e tarite ko ni ai ko Amerika ni o sia kau senetoa kuna o stohi ki na o Palestini o inform ka ki na o tolu ki ai tuunga ko ku iai e tarite ko ni pe ko e whaamu ko ki Kakai e Fonua ke alu ki o whaafofonga ke talanoa ke ngahi mooni mea ko ni ke kai ko whakaorien pe ko whakakata ko whakamato ato ngahi mea ko ni hoko ko ni ka pau ko Amerika tonu e ni tohe kau senetoa ke nau Palestini pa mataki
ke taki pure anga o fie mau rewa ki tau tolu koe ni tonga ni ke tau whai e mea ta tau ko ngā ka pau tau fie mau ke tokoni a mo whakahawhi ho tau kakai i he kaha upa mga hai mea koe ka hoko mai o koe pe mea tako whaam ke toi tāna ki mai pe toki toi tuka tupe ki he kau whai kau pe whaka sister nisi ke tau toi hoko tupe tau tānoa ke toi ngā taimi koe nu tau mau koe mea ko whaam ke lawe ki ai o mga tu ungai ni me he whaamu koe ke whakamahino ki he kakai na e o sanga pe he media o tuku mai ki tō ngani he taimi koe na e tō mea koe ai COVID koe peseti koe ki he mate he COVID o ku noa poini noa taha ai uhinga ia koe likely koe ke mate o whatatau koe ke ngai fu whakatata koe pasaperi koe na nau tuku mehe media toki hanga he kau he tokolahi he taimi no tuku i hake ta koe fu whakatata koe ngai fu Feitu'u tatau pe na hoko i ngahi tākoto whare mahaki kai take a picture me different angle o post me different media me different countries o whakakaukau kakaia ko siamane ko wheeta koe whare mahaki pe taha na e whau he Feitu'u i Amerika o whae ngai whaeloi koe ni. Pea i he ene pe he rewa, ko tō ngani o koe ki whai information pe mtau mao mei tō ngani. Koe pe he whoki he pot ngai mo ui o ku tau osia o hake tau ho uraki mo ua ke pese te hiva fitu. A uhi ngaia o ku tau i he laine toko hiva mano tupu i tō ngani o suho uraki mo ua. Pa tala mai rewa pot ngai mo ui koe toko tahaua pe na e mate mei ai. Pa tau whakakaukau rewa ko whē ai mate whakalirifu koe na e tala mai koe mea kai tala mai whoki koe hunga koe huhu malu i. Sai koe mate ia koe nau pehe koe mate he mahaki. Kau tika ke accountant mai he pot ngai mo ui ia koe whē mate koe hunga koe uesia he huhu he talu me he fo i lift the lockdown i mahafua wa o mai koe ki he ahoni. Pei kai ke ngata i koe moni lewa e taha koe whia maa koe ke ilo he kakai e Fonua o ku i kai ke iai haao ngai taha e huhu malu i o au ke pusta koe o ke tuak he pot ngai mo ui ka atai whamole mole kai ngā tonga o koe ke hano toi ao ngai au nai taha uluaki ku o silaka hake he study ononima paku wien paku study ko ni na peer preview ko hinga os whakamoni he kau toke tāla ai foi study anonima ko ni o ku ikai ke Hao Fehu'i e taha ia ai malu ia huhu ko ni ki he natural immunity pe ko malu i whakanatula ko na whao e sihova ke sino e tangata pe ke whakakaukau le vai tonga koe ahoni ku nau toki rea hako tala mai o kulakange malu i whakanatula he huhu malu i koe nai toko osi ka haunga na kai ke tala mai e mea koe me ka mata anga he ukosia e nau foi asenita na tolu whakotu o kuui koe immunization agenda wanoa tolu noa pa he keike nau te hanga na tolu i riu e mea koe fotaseki he nau i he kuosi fund pa koe whakapaanga e mea koe pa te nau lava na tolu mui he nau asenita he si toka i mai ke mo ui ho fae mo tamai mo kui mo whanau mo hawha ngahi mea koe so koe whakatu tamaki e mea koe nu mau tala noa toi ke ilo he Kakai e Fonua o ku nai osi ngauhi pe si hova ia ai sotia malu i ho tau sino ke malohi ke ne tau i ngahi mahaki kotoa pe koe balo pale ma koe hau e tangata tala mai ikai o koe ke malohi whiunga ai sotia malu ia koe sino ka koe whewhere vai ahoni ko toki lea hake kau toke tālahi o au pe ka Dr. Fauci nane os mention to taha o ku ia na usio ki he natural immunity o koe ni ngau kai pike na hoka na tolia o tala mai o malohi ngia i he malu i whakanatula It's very true, Pastor John. Kai taimi ni foki koe pot ngawe mo ui nau o ku nau toi hanga li liu a ngahi terms ko nau ngawe aki o tala mai. There's another vaccine o nau hanga introduce mai tala mai koe kunga koe pneumonia whanau. So they said they're introducing another vaccine. Ka au ia Pastor John, even though I'm not a medical doctor, it's just a change of terms. It's a fraud. It's still the COVID-19 vaccine. They're still pushing the mandate. E ko aneafi. Ne hau whanau tuko e ako talamai mam. Ko e talamai kau toke kau ai pule ako mo ka whai ako o ku hawa whale mahaki o sivi mafu.
Then I asked them, ko ha uhinga sivi mafu ko ni. You know what's the whole tamai. Na tamai pe ke mau alwangi sivi mafu pe ka pau ko hakile ka palo palema pe a e whakaheka pe ave huhu. We didn't get any consent forms. Ko tokanga aku ki longa I whanau. So if you're a parent ka pau ko wa whanau he ako anga, be very awake. Ke he ko ni o ke nau tila nau tolu I he mate. Ko hame nau te hangai ke longa I whanau hili ko ia ka kia palo palema mai whanau. They're very healthy. So what are they trying to impose? I love what Pastor Paula said. It's all about the agenda. Ko ase ni ta pe ni o ku nau ke teke nau. Ko se pe ni ko nga ko sia ku aka ko sia ku toko si e kau ngau. Ala tai mi ki toko si an kau ngau e tonga ni pa ulahi Kakai ku na folau na to ngau e muri ko nga pe ko nga hi fie mau whakapaan. Pe a toko si lewa tonga ni kau ngau e ko I tonga ni e. Pa ko toko si ifo ko nga kwa ka tuunga ki lau to tokanga na tolu ki health ke mo ui e Kakai. Taimi ko meu teke ko teke huhu. Ko hinga whaki ko teke huhu e na lahange pāngai mau ai. E ko hinga he na kehe pe a hono teke o na e vaccine. Me gwai tō lahi e na tuange e na ungahi ngau na toka na alu na tohi ta whako hinga ku lahi pāngai. Si nau tolu koe na ke I whai koe a ngau e koe e toka ngai e kau maha ki mo e mea. Nau si ngau e pe nau tolu mo nau ngau pe mo lau lau pe nau loto. Ko hame ave kau tama koe ki he. O lahi ange nau ki mea na toku ma uka mau si ngau ma tole he no molope. Ai ku hinga whakaukau e tō lahi. Saya ke mau ki puaki mau tolu ke CEO mai mau totonu ke mau alu ke mau tolu ke mau matoki muri o ngā ke mau ha mau ki se niti. Pa ko sio o kuiai ko palopare manu hoko he tainimi tongan. O kai ke te lama ke toka ngai whakalirei aki nau tolu ko ia o ku maha ki o ku aki whare maha ki. Pe ko hui pe kou whaamu pe e te whakafoki mai loto ofa koe ngā ue. Kau whamaro pe tato ke ngā ko toa pe whai. E si kau ngāwe ko ia whare maha ki. Koe ke pēku tai to kanga pe koe ku peke na whae nau ngāwe. Ka kou ilo kuiai e tōnou no. Toko si e kau ngāwe. I he tawako ia. O kuiai palopare mai ai te tau whihanga ngai tau tolu mo ia. Toi lahi ane. Aso te tau whaaki aku he ere kone tau tālanga. O tā pua kia pite tau hanga koe o whongi Kakai ke nau a ilo I. Pe iai whak malatui mau pe tau whaaki ua mau pe. E ai e nau viu, pa iai e nau sio mai anau tolu, kai tau tolu. Ka ku whaam ke utoa mai tohe kau wati mo te, pa ka wahe kono uluaki vesono fitu. Whanonga ke here apostolo, tau te fito ka tau tolu ko ia mo tau tangata te ai ahoni. Koe Otua koe ke ne omi ia I rifia. Ka ku ne omi ia malohi, ofa, mo whakapoto-poto. Pe ihe ne pehe ana ia, ka pau te tauri koe me afua ia, koe Otua ia. O ku whe rewa a sistemo e ahoni. E o mai naha ofa ai, o kai naha whakapoto-poto ai. Koe ki mea fua pia kou ri atu koe uhi ke tau wakai ke he tunga koe ke haoni. Ko si hova koe ke ne o mei hairi fia. Koe taimi koe te ke whalala I ke Otua. Koe taimi koe tukua ke ai ho fie mau ho mo ui ke si hova. Koe mea nuk hoko e whaki mai rewa he Otua ia ai mālohi ke te koe pia mo au. Mālohi te ke whaitutu uni aki. Mālohi te ke lava o whehanga hangai ai pia mo ngahi pore koe e mo uini. He ku neo mai e mālohi, ne mai whataha pia mo e ofai. Pia ku neo mai pia mo e whakapa sound mind. Koe tuko te mini o ku more sound mind e tongani. Koe ne tuko te mini ia koe money mind pe ahoni. Koe tuko he tai mini koe controlled mind pe ahoni. Koe teha sound mind ia. He koe sound mind pe koe whakapoto-poto kou tala no koe Folofola ko si hova ia kune o mai. Ke he Kakai e Fonua koe mau whaato lai pe aki mau tolu. He te tau teka pe. Te tau teka ke mana tui koe wholoang e tau teka. Koe whakatu tāmake ngai mea koe ia e hoko. Kau mau whakaamu mua ke tukua si hova ke hoko ko tau whalala anga. Tukua si isu ke hoko tau eiki mo tau whakamo ui. He kohono moni o ne kau pēnolo e lahi ho tau ateki. Paka o whanau ngau hange koe ngai whakamana o mai kau koe ke we iai e lo tōhi ia. O ku toi ifo hange ai mo ui ki he eiki ai tuiaki ki he Otua. He taimi kou vela pe he mai ai ngai matangi tau fou ai. He koe ke tau tū toko taha pe. O koe ko tau tō pe tau tū. Ko hu tau tū pe mo si hova ko hai tū ia te tau mana wahe ki ai. O koe kai koe tau tū whakatoka te rine, koe koe tau tū.
whakai tangata pake kau taha lotu koe tau tuu he mo oni Folofola o tua pe mo Sihova na e tua stariki me saki mo apien ko pe mo Sihova na e tua Taniela pe mo Sihova na e tua Siosifa pe mo Sihova na e tua Tevita pe mo Sihova ngai taimi na nau tua i mo Sihova na e tapu haki mo ui ka nau ton and today koe taimi tau tua i pe mo o tua pure anga tonga ka tau ka tuu pe mo Sihova e lahiange ai mana mo tapu haki a Sihova he WHO UN siaina e lahiange mana a Sihova ia te tau tolu o whatka mo tolu malo au pito malo au pito e Pastor Steve ko whampe ke lau e Folofola koe ni pe a whaose ake tau toenga Taimi koe ni o ku toe ko fia tāna ke tupe han koe mea lawe kia Pastor Steve ai maho inga ke ilo he Kakai e Fonua koe ngawe koe ne whae sisu he kolosi o Feitu'u nga ano ai ki hatau whahinga fia mau pe lalo la a koe ni ai o pehe koe e Paula hene ne tohi koe ke Kakai Korinto ne pehe koe malanga aki e akau na tutuki ia ki ai koe vari e ka te kinau tolu mala ia ka koe malohia o e Otua ke te ki tau tolu koe kua whakamo oi e tonga oku ke i tuu e malohi koe ia ane afi a honi pe te kai pe ke tori riu o tae ngata pe tae ngata pe te hoka tu pe whakaosi ki he veson hongofu mahi wau pehe ai he kua tohi te whaka auha ai poto e kau poto pe te whaka tae aonga ai ilo o ilo koe whaka manatu ki he tonga kotoa pe lelei au pito pe ang poto kotoa pe ngā aki ke ngai whatongia kotoa pe ka kua whaka mahino mahe Folofola ka te tau tolu koe poto koe o ku whakawhekake i ke ilo i koe o kalaisi koe poto i o tala noa ke Folofola e whaka auha ia he Otua pea moe whakatai aonga ai ilo o ilo o ta wau ke kuonga he ahoni kuo o sanga he Otua lai ne i mai a ene Folofola pea Feitu'u o whakamahino mea ka dik tau tolu koe poto koe ai Otua ko ta was ilo pe tala mai he Folofola fuafua maa pakahono uhi ngā e ke te aha mea ia te tānaki ki ai koe poto ai Otua e tuu at atape ia te ia pea kua pau ke tau whaiteri hai tangata kotoa pe pa whiri tangata kotoa pe ko ho tui ki ai pe ko whalala ki ai pe i kai ka kua os whakamahino mai e he Otua hen ka dik tau tolu koe poto koe ai Otua me lau kia Pastor Paula ai malanga aki ai a kau na tu tuki ki ai a sisu kalaisi koe kolosi ko kare vare mate ki ai tau ngahi a ngahala mo e tau ngahi tō no mo e mea kotoa pe koe uhi tau ilo pau e ki tau tō koe mālohi lahi ai Otua tonga koe whakaloto lahi mo e pōre ka rik mō tōlu koe mālohi Otua o kei tuu he ahoni ke whakawhetau laki ki hatahape o ta tau ai pepe koe hae tūkunga ke i ai mena lawe ki ai kau whaifekau heka sister nisi na ke whetau laki mo e palo palema pe kua whainga taa pe koe hae ngahi mea kotoa pe o mau heni ke whakahoko atu ma whakatokanga ka te ki motolu ai tuunga mo ngahi mea hoko yo tau mamani ka o kei o mai pehe Folofola ai Otua ai amanaki lelei ko ia e whiri gai he ahoni where au pito tala mai e Folofola pehe te lawe pe apostol ko Paula ka Timote kuonga whakaosi e whakatu tāmake mea kotoa pe tau sio he ahoni ke mea whakapolitika re whakatu tāmake sio ke pure anga whakatu tāmake he sio ke molare e Fonua mo uia Kakai whakatu tāmake pea where anga he mea kotoa pe tau sio ke whakatu tāmake ka o ke whakamanatu mehe Folofola e Otua ke tau tonu koe Taimi peeni o e whakatomala. Pea whakatokanga i ke tonga kotoa pe, mo e pōre, me whakawhika e mo tolu. Kei Taimi, pea kei whainga mare. Lolo tonga koe o kei whakawa matapā, koe Taimien ke tau huai, i he Otua, pea tau tawhoke whakatomala tui ke iko si sukalaisi. Ko ene ngāwe koe, ne whahe kolosko kāre mare, ko iau whiunga ke whahe tau whakamoui. O mau ha ofa lahi at ke mo tolu, mo whakamalo atu, i he hoko atu ho mou kei support, i he lotu, mo e whaaki, e lava ke whakamafola, tai polo kalama koe ni he wiki hono kotoa pe, pea ku mau whakatawange ke hiki ne whaitapo i kina toko taha kotoa pe, mau ha ofalahe ke mo tolu, o ana tuke tau whelotu aki, until next time, God bless you all. Lai Folofola e Otua o hulu i mai, pe mo ne whakamooni i mai, koe ngai mea koe koe ahoni, o ku aluia he palani mo e mea koe o ko mahi Folofola, pea ke tau mua ia polo kalama koe ni koe Fafangu,
hai koia hono nima me sono tafa pe hono lau koia o ku pehe e ia a koe o ku mohe pe tu hake me he mate pe e foaki e kalaisi ai mama kia te koe a koe o ku mohe pe tu hake me he mate pe e foaki e kalaisi ai mama kia te koe toha e ahoni ka pa o ku ke mohe pe ka pa o ku ke mate e kai ke mau e koe mama ka auarela pe hange koe whekao mai Folofola ke a ki olunga pe ke tu ki olunga Tohi wala mawa ta tolka mai mo a oua te mo moe. O koe koe ngeke ke a pe kohe po. Uhinga he tainimi o ku po uri lo. Oua te ke mohe. A o ilo ai mea ko ku ke laka koe ki ai. Tala mai he Folofola oua na ke vare o tae ilo ke ha. Ke whina ngā leo. Whakatoka ngai, mo sivi a ngahi lau mai e kai ngā o whina. Ko uhinga e kai ngā o whina.